So let's begin. Today we will be performing an experiment which is related to finding hardness of water. So this is an experiment which comes under the environment laboratory. Okay. So if you will see in your course content list, under this plant safety and environment lab experiment, we have determination of hardness of water. Okay. Go to this link and here you will find list of experiments from which this experiment we will be performing today. So let's begin with the theoretical aspect of the experiment. What is the hardness, why we will be measuring the hardness, and what is the practical implementation of measuring the hardness of water. Yeah. So aim of the experiment will be to determine total hardness present in a given water sample by this EDTA titration method. So EDTA is compound which is used for titration to find the hardness of water molecule. We will come into the details of that compound also. So first let's discuss about the hardness of the water. So we have heard, you must have heard about the hard water in your 11th 12th course also, as well as in UG course also. So exactly hardness શું હોય છે? So if we want to define hardness, so hard water we can define is a property of a water which makes the soap content, like fatty acids of soap, insoluble in the water. So શું થાય છે, hardness is induced because of calcium and magnesium salts, and because of the presence of this calcium and magnesium salt, જે બી હાયર ફેટી એસિડ છે સોપમાં એ પ્રેસિપિટેટ આઉટ થઈ જાય છે. સો ફેટી એસિડ્સ in soap will react with salt of calcium and magnesium. So this will create insoluble salts જે precipitate out થઈ જાય. So that's why if you have been through some coastal areas જ્યાં water minerals content વધારે હોય છે, and if you will see when you bathe in that water, તો જે આપણે સોપથી ફોમ જે ક્રિએટ થાય છે, જે નોર્મલ વોટરમાં ફોમ ક્રિએટ થશે, અને જો આપણે હાર્ડ વોટરમાં કરીશું તો ઇન્સ્ટેડ ઓફ ફોમ ક્રિએટ થવાની જગ્યાએ શું થશે, જે વ્હાઇટ સ્કમ તમને વોટરમાં દેખવા મળશે, એટલે જે વ્હાઇટ પાર્ટિકલ્સ પ્રેસિપિટેટ થઈને બહાર આવતા હોય છે. સો દેટ વિલ બી hard water that you are using. So hardness of water can be determined as degree of ability of water to cause the precipitation of insoluble calcium and magnesium salt, which is derived from higher fatty acid. હવે હાર્ડનેસની વાત કરીએ તો હાર્ડનેસ બે રીતની હોય છે. ફર્સ્ટ ઇઝ પરમાનન્ટ હાર્ડનેસ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ટેમ્પરરી હાર્ડનેસ. સો રિમેમ્બર, હાર્ડનેસ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ધી સોલ્ટ ઓફ કેલ્શિયમ એન્ડ મેગ્નેશિયમ, and then again એમાં આપણે એને ફર્ધર ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ પરમનન્ટ અને ટેમ્પરરી હાર્ડનેસમાં. સો વોટ ઇઝ ટેમ્પરરી હાર્ડનેસ? સો ટેમ્પરરી હાર્ડનેસ ઇઝ ઓલ્સો બીકોઝ ઓફ ધી સોલ્ટ ઓફ કેલ્શિયમ એન્ડ મેગ્નેશિયમ, બટ ઇટ વિલ બી બાયકાર્બોનેટ્સ. જે સોલ્ટ હશે એ કયા ટાઈપના હશે? બાયકાર્બોનેટ્સ ઓફ કેલ્શિયમ એન્ડ મેગ્નેશિયમ. વાઇલ પરમનન્ટ હાર્ડનેસ છે એ નોન કાર્બોનેટ હાર્ડનેસ કન્સિડર કરવામાં આવે છે. તો એ સલ્ફેટ ક્લોરાઇડ, એ જનરલી સલ્ફેટ ક્લોરાઇડ અને નાઇટ્રેટ સોલ્ટ ઓફ કેલ્શિયમ એન્ડ મેગ્નેશિયમના લીધે કન્વર્ટ થશે. તો આ બેમાં ફરક શું છે? તો સી, ટેમ્પરરી હાર્ડનેસ છે દેટ કેન બી રિમૂવડ બાય બોઇલિંગ ઓલ્સો. સો બાયકાર્બોનેટ કેન બી ઇઝીલી કન્વર્ટેડ, વાઇલ જે સલ્ફેટ ક્લોરાઇડ અને નાઇટ્રેટ સોલ્ટ છે કેલ્શિયમ એન્ડ સોડિયમના, કેલ્શિયમ એન્ડ મેગ્નેશિયમના, સોરી, that is not easy to convert. That's why it's called permanent hardness. Now why hardness is important? So from household point of view, as we discussed कि hard water ના લીધે શું થાય છે, જે soap performance છે એ reduce થઈ જાય છે. Like fatty acids of salt જે છે that will become insoluble and your functionality of soap will go down. Okay, તો દસ એક થઈ ગયું ડોમેસ્ટિક પર્પઝ.
for industrial purposes been hard water is important because if your water is too much hard, then it will precipitate out this insoluble salt of calcium and magnesium. એ ઓવર ધ ટાઈમ તમારી પાઇપલાઇનમાં, બોઇલર્સમાં કે કુલિંગ ટાવરમાં એઝ વેલ એઝ જે કુલિંગ વોટર એપ્લિકેશન છે ત્યાં પ્રેસિપિટેટ આઉટ થશે. સો ઓવર ધ ટાઈમ સ્કેલિંગ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ થશે. એના લીધે જે પરફોર્મન્સ ઓફ યોર હીટ એક્સચેન્જર વિલ ગો ડાઉન, પરફોર્મન્સ ઓફ યોર બોઇલર વિલ ગો ડાઉન. સો હીટ એક્સચેન્જ ઓછું થશે, હીટ એક્સચેન્જરમાં હીટ ટ્રાન્સફર ઓછું થશે. સો ધીસ વે ધી હાર્ડનેસ ઓફ વોટર અફેક્ટ્સ અસ ઇન મેની વે. સો લાસ્ટ જે આપણે એક્સપેરિમેન્ટ કરેલો એન્વાયરમેન્ટ લેબમાં, એમાં આપણે ટોટલ સોલ્યુડ કન્ટેન્ડ ઇન વોટર મેજર કરેલું. તો જે હાર્ડનેસ છે that is also part of a total solute present in the system. Okay, so અહીંયા કેટલી રિએક્શન આપી છે કે જ્યારે હાર્ડ વોટર સિસ્ટમમાં પ્રેઝન્ટ હોય તો એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે. વેન હાર્ડ વોટર લેટ્સ સે Ca+2 ion, if it will react with bicarbonate ion, so એ insoluble calcium carbonate form કરશે, CaCO3. CaCO3 is solid form, so it will precipitate out and it will coat the vessel. સપોઝ કોઈ હીટિંગ એપ્લિકેશન માટે આપણે વોટરને હીટ કરી રહ્યા છે અને ઇફ યુ વિલ ગેટ કેલ્શિયમ એન્ડ મેગ્નેશિયમ સોલ્ટ્સ જે સરફેસ પર ચોંટી જશે તે મિનરલ ડિપોઝિશન ક્રિએટ કરશે અને બિકોઝ ઓફ દેટ તમારું જે હીટ ટ્રાન્સફર છે એ એફિશિયન્ટલી નહીં થાય. દેટ વિલ ગેટ અફેક્ટેડ, રાઈટ. Now, the comparative amount of calcium and magnesium hardness, both carbonate and non-carbonate, present in this water are an important aspect while determining the economical softening process. So, why softening? As we were discussing last time also, कि from an industry point of view, we have to maintain the norm of wastewater. कि जे भी આપણે waste water industry માંથી નીકળે છે એ અથવા તો જે raw water that we will use as a raw material, for example for cooling water કે boiler feed water તરીકે, so we have to maintain it at specific standard. ઇફ આપણી પાસે લેટ્સ સે બોઇલરમાં ફીડ કરવા માટેનું વોટર એ સ્પેસિફિક સ્ટાન્ડર્ડ પર નથી, તો વી હેવ ટુ રિલાય ઓન અ સોફ્ટનિંગ પ્રોસેસ. સેમ વે વી હેવ ટુ રિલાય ઓન સ્પેસિફિક એફ્લુએટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ટુ રિમૂવ ધી ટોટલ સોલિડ્સ પ્રેઝન્ટ ઇન ધી સિસ્ટમ, હાર્ડનેસ ઓફ ધી સિસ્ટમ, રાઈટ. ધસ આ જે બી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં at inlet of water as well as the outlet of water which is in wastewater, you measure different quantities and based on that you determine okay whether further processing is required or not, and hardness also plays important role in this. Okay, now amount of hardness above this carbonate and non-carbonate is it called as non-carbonate hardness, and that is associated with sulfate, chloride and nitrate that we already have discussed, right? So you can find non-carbonate hardness as total hardness minus carbonate hardness. Coming to the example of hardness, like how why hardness is an important factor for considering the wastewater quality or feed quality for various applications. So as we were discussing in the last lecture, for determining the TS, TDS and TSS of water, તો એમાં આપણે શું જોયેલું? If you will recall, yeah, this part, કે જ્યારે આપણી પાસે water that contains too much of solid above its permissible limit, whether TDS, TSS જેની હાઈ છે, જેમાં હાર્ડ વોટર છે, તો હાર્ડ વોટરના રીતે શું થશે? that we found that calcium precipitate CaCO3 MgO2 twice બનશે અને એ સરફેસ પર પ્રેસિપિટેટ થશે. સો યુ કેન સી આ સરફેસ પર સ્કેલ બની ગયો. તો હીટ એક્સચેન્જરમાં ટ્યુબ પર આ સ્કેલિંગ થઈ રહ્યું છે. તો સ્કેલિંગના લીધે ઓવરઓલ હીટ ટ્રાન્સફર કોફિશિયન્ટ that we calculate in heat exchanger, it will go down and your heat exchanger performance that will also go down, right? So to avoid this, we need to maintain the specific quality of water. And this is another example for cooling tower, where we need to maintain the cooling water quantity. So that's why cooling tower માં તમે make up water and blow down water જેવી ટર્મ સાંભળતા હશો.
over the time cooling water quality will deteriorate because of contamination from the environment as well as from process stream. તો એના લીધે શું થશે, solids present in the cooling tower will increase, so we need to make up it with the fresh water ની quantity વધારવી પડશે cooling tower માં, so that overall concentration of solid down જાય, as well as જે concentrated cooling tower નું પાણી છે એમાંથી અમુક બ્લો ડાઉન કરવું પડશે to maintain the quality. So when you will go into the industry, or if you have visited an industry, you will heard this specific term કે કેટલું મેકઅપ કરવાનું છે cooling tower માં, કેટલું બ્લો ડાઉન કરવાનું છે. So from this way, from industrial point of view, as a chemical engineer, this is an important part to maintain the usability and operation of our process equipments. Okay. Similarly, we were discussing to maintain the wastewater quality, right? So last time we were discussing this effluent treatment plant. So for effluent treatment plant we have to so this is kind of a generic diagram of effluent treatment plant that we had discussed last time also. So in that, what we were discussing, so primary treatment is to remove the solids which are insoluble or which are settleable, and then we do aeration to remove organic matters, right, with the help of the bacteria. And then depending upon how much degree of contamination is present in the system, that we will decide the secondary treatment. So a secondary treatment में either we can use advanced oxidation process or some other process to remove this specific impurities related to industry. Last time also we were discussing that for textile industries there are different types of dye which are very complex molecules and which are not easy to dissolve. So same way, if our water is too hard, then specific treatment method will be required to remove the hardness of that water. And if you will search, there are pollution control board's norm also for hardness of water. So if you will search CPCP, which is Central Pollution Control Board, એમની ગાઈડલાઇનમાં જશો તો સી એમાં વોટર ક્વોલિટી ક્રાઇટેરિયાસ આપેલા છે, and there should be hardness somewhere, not here. Just a minute. So if you will see standards, water quality standards, તો અહીંયા કેડી WHO drinking standard આપ્યા છે, BIS drinking standard આપ્યા છે, which is for our domestic application જે પીવાના પાણી માટે છે. And here you can see the total hardness. So total hardness અહીંયા કેડી maximum represent કરી છે સિસ્ટમમાં કેટલી હોવી જોઈએ મિલીગ્રામ પર લિટરમાં. So there are two values, one is 200 and another is 600. So that is also given ki required is 200, but 600 is also acceptable if we don't have alternate source of water. Okay. So we have to follow like our municipal corporation board follows this guideline to maintain the drinking water quality. Same way for industrial quality also, as I was discussing, that boiler feed water has specifications that we need to follow. So if you will search, simply do some Google search and find out some specification. So this is an IS standard for boiler water specification, and if you will go, so you can see total hardness of water. So it's written as nil. That means there should be no hard water present in your boiler. Why?
સી સો ઓવર ધ ટાઈમ બીકોઝ ઓફ હાર્ડનેસ પ્રેસિપિટેશન થશે. તો પ્રેસિપિટેશનના લીધે શું થશે કે ઓવર ધ ટાઈમ ટ્યુબ જે છે બોઇલર્સની દેટ આર સસેસ્ટેબલ ટુ બ્લોકેજ. તો એના લીધે હઝાર્ડ ક્રિએટ થઈ શકે, લાઈક સેફ્ટી કન્સર્ન ક્રિએટ થઈ શકે કે બોઇલર ઓવર પ્રેશરાઇઝ થઈ શકે છે. સો યુ હેવ ટુ મેન્ટેન ધીસ ક્વોન્ટિટી and there are specific standards given for each and every applications. If you will go somewhere else also, boiler water, not this one. And depending upon કેટલા pressure and temperature પર આપણું boiler operate થાય છે, this one, you will get different quantities also, like boiler working pressure. For that, if you will see hardness, see total hardness, it's given in French degree. Now there are different units of hardness that we will also discussing. So અહીંયા you can see it's almost 0.5, 0.1, so which is close to 0. Okay, I will show you the unit conversion also. For unit of hardness, Wikipedia has a good compilation જ્યાં તમે જોઈ શકો છો કે different hardness या unit કયા કયા છે. So basically you will be representing hardness as a ppm or milligram per liter, or generally degree Clark or this degree Fahrenheit. તો અહીંયા ઘડી જે આપણે આ રેફરન્સમાં હતા અહીંયા ઘડી હાર્ડનેસ રિપ્રેઝેન્ટ કરી છે. Where did it went? Yeah, French degree ma. Okay, so one French degree is like 0.1 milligram per liter, so 0.5 is 0.05 milligram per liter. So that way your hard water specification is determined. So again different unit આપ્યા છે. So depending upon which place you work on, different standard follow થાય છે. આપણા ઇન્ડિયામાં જે BIS સ્ટાન્ડર્ડ ફોલો થાય છે તેમાં જનરલી ppm અને મિલીગ્રામ પર લિટર પ્રિફર્ડ કરવામાં આવે છે. So you can go through this reference and understand different units and treatment method available for measuring the hardness and removing the hardness. Now to determine the hardness, so as we understood, like this is an important parameter from a chemical engineering point of view, that okay, we need to maintain this specific quality. So how to determine the hardness? તો એના માટે EDTA titration method છે, which is ethylene diamine. So EDTA full form is ethylene diamine tetraacetic acid. તો એ શું કરશે કે જે બી Ca+2 અને Mg+2 hardness present in our system, it can be determined by titrating with this chelating agent EDTA. So usually you can represent EDTA as H2Y2 minus. So this will become your Y2 minus. And then your titration reaction will be following. So Ca+2 ke Mg+2 will act with this chelating agent and will form calcium compound with chelating agent, and you will get 2H+. Okay, so this is the basic titration reaction. So we will take our water sample, we will titrate it with EDTA, and then we will find out its hardness. So for that, first what we will do, આપણે પહેલા કરીશું કે આપણે known CaCO3 solution સાથે EDTA titration કરીશું અને EDTA ની strength determine કરીશું કે 1 ml EDTA કેટલા મિલીગ્રામ કેલ્શિયમ સાથે રિએક્ટ થાય છે. વન્સ વી નો દેટ, આપણે EDTA ને સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કરી દીધું, દેન આપણે સેમ્પલ વોટર સાથે વર્ક કરી શકીએ અને એને EDTA સાથે ટ્રાઇટેટ કરીને કેટલું EDTA યુઝ થયું છે એના પરથી આપણે હાર્ડનેસ ઓફ સેમ્પલ વોટર વિલ ડિટરમાઇન. Chrome black tea is often used as an indicator, અને ટાઇટ્રેશનમાં you know about these indicators, right? જે એન્ડ પોઈન્ટને ડિટરમાઇન કરવા માટે હેલ્પફુલ થાય છે. સો આપણે જનરલી 11-12માં જે ફિનોફથેલિન વગેરે ટાઇટ્રેટિંગ ઇન્ડિકેટર યુઝ થતા હતા, અહીંયા આગળ ઇરોક્રોમ બ્લેક ટી યુઝ થાય છે અને ટાઇટ્રેશન એન્ડ પોઈન્ટ વિલ બી ડિટરમાઇન્ડ બાય ચેન્જ ફ્રોમ વાઇન રેડ ટુ બ્લુ કલર. વાઇન રેડ ટુ બ્લુ કલર ચેન્જ થશે, દેટ મીન્સ ટાઇટ્રેશન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે.
For this EDTA method, I have provided this reference also. If you will go into this reference, yeah. So અહીંયા આગળ ઇનિશિયલ ડિફરન્ટ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એ આપેલા છે કે ડિપેન્ડિંગ અપોન વોટરની હાર્ડનેસ કેટલી છે આપણે એને વી કેન ડિફરન્શિએટ ઇન્ટુ ડિફરન્ટ કેટેગરી, સોફ્ટ, મીડિયમ, હાર્ડ, વેરી હાર્ડ વોટર. What are the chemicals will be required for this EDTA titration. So અહીંયા આગળ રિએક્શન આપેલી છે, આઈધર Ca+2 or Mg+2 કઈ રીતે રિએક્ટ થશે. અહીંયા આગળ EDTA એજન્ટ છે સ્લાઇટલી ડિફરન્ટ છે. સો અહીંયા આગળ સોડિયમ સોલ્ટ એના લાગેલ છે. એન્ડ દેન યુ કેન લુક ઇન ટુ ધીસ થિયોરિટિકલ પાર્ટ, લાઈક કઈ રીતે ઇન્ડિકેટર વર્ક કરે છે અને જે વાઇન રેડથી બ્લુ કલર ચેન્જ કઈ રિએક્શનના થ્રુ આવશે. નાવ એડવાન્ટેજ ઓફ EDTA મેથડનો એડવાન્ટેજ છે કે ઇટ હેઝ ગ્રેટર એક્યુરેસી, is convenient and more rapid compared to other methods available. That's why we will be using this EDTA method. And there are different units also. So one that we will be working is ppm or milligram per liter, which are equivalent. કેટલાક લોકો ડિગ્રી ક્લાર્ક પણ યુઝ કરતા હોય છે. સો ડિગ્રી ક્લાર્ક શું છે? ઇટ્સ નંબર ઓફ પાર્ટ્સ ઓફ CaCO3 equivalent hardness that is present in the 70,000 part of water. અને વિકીપીડિયા પરથી તમને ડિફરન્ટ કન્વર્ઝન પણ મળી જશે હાર્ડનેસના યુનિટના. તો પહેલાં શું કરવાનું છે? ઇફ એઝ આઈ સેડ કે આપણે EDTA સોલ્યુશનને સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કરવાનું, અને એ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ સોલ્યુશનને વી વિલ titrate it with the sample water, and then we will find the hardness of the water. So let's go to the experimental part. So અહીંયા આગળ પ્રેઝન્ટેશનમાં તમને લિંક આપેલી છે વર્ચ્યુઅલ લેબની, એઝ વેલ એઝ આપણા કોર્સ કન્ટેન્ટમાં બી લિંક છે જ, રાઈટ. સો aim is to determine the hardness. Theoretical part is given, same that I have discussed regarding the hardness, different reaction of hard water, and this EDTA titration method. And pre-test ही આપેલા છે. So if you want to check your knowledge regarding the hardness part, you can do it. You can answer this question, submit the quiz, you will get the result. So last time જે આપણે TDS અને TSS નું એક્સપેરિમેન્ટ કર્યું હતું. સો the way it was generated was kind of આપણે રિયલ એક્સપેરિમેન્ટ કરતા હોય એ ટાઈપના સ્ટેપ્સ હતા. સેમ વે અહીંયા આગળ પણ જનરેટ થયું છે. બટ બિફોર સ્ટાર્ટિંગ દેટ this experimental part, let's just look at the actual experimental demonstration કે actual experiment માં કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન થતી હોય છે, I mean કઈ રીતે એક્સપેરિમેન્ટ પરફોર્મ કરતા હોય છે. Total hardness. Just a minute. Objective of the experiment: to determine the total hardness of a given water sample using EDTA titrimetric method. This is the experimental setup. Before starting the experiment, wash all the glasswares thoroughly with tap water, then rinse with distilled water. Rinse the burette with standard 0.01 molar EDTA solution. Then fill it up to more than 0 mark. Allow the solution to drain till air gap in the burette tip is filled. Adjust the burette reading to 0. Standardization of EDTA is done using primary standard 0.01 molar calcium carbonate solution. Rinse the 10 ml volumetric pipette with calcium carbonate solution. Fill up to the mark. Drain into a 250 ml conical flask. Touch the tip to the conical flask to drain leftover calcium carbonate solution. Add 1 ml of ammonia buffer solution to raise the pH to 10. Add 3 to 4 drops erythrome black tea indicator.
Note down initial reading. Titrate using EDTA till the color changes to blue. Note down the સી સો ફર્સ્ટ આપણે શું કર્યું, જે નોન સ્ટાન્ડર્ડ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ સોલ્યુશન હતું એનું ટાઇટ્રેશન કર્યું EDTA સાથે, અને એકવાર એ થઈ ગયું સો વી નો કે 10 ml CaCO3 સોલ્યુશન માટે કેટલું EDTA યુઝ થવું છે. સો દેન વી કેન કોરિલેટ કે 1 ml EDTA પર કેટલા મિલીગ્રામ CA final reading. Repeat the titration till concurrent values are same. See, that's what we did. That for 10 ml solution, how much EDTA solution was required? So it was 10.1. Okay. Again, you can repeat it 2-3 times to make sure that your standardization is correct. And based on that, 10 ml માટે આપણે 10.1 ml EDTA solution જોઈએ છે. So we can find milligram of CaCO3 equivalent to 1 milliliter of EDTA. So that will be milligram of CaCO3 in our sample. So જે CaCO3 ની concentration કેટલી છે 0.01 molar. So that will be for 1 ml we will have 1 milligram. So 10 milligram divided by volume, that is 10.1. So milligram CaCO3 equivalent to EDTA આપણને મળી ગયા 0.99. Sample analysis. Rinse the 100 ml of volumetric pipette with sample. Pipette out 100 ml into a 500 ml conical flask. Add 1 ml ammonia buffer solution. Add 3 to 4 drops of Erichrome black tea indicator. Note down the initial reading. Titrate till color changes to blue. Note down the end point. Repeat the titration till concurrent values are same. સો એકવાર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન પછી આપણે આપણું સેમ્પલ લીધું, એને ટાઇટ્રેટ કર્યું EDTA સાથે, and then we found the amount of EDTA used for that titration. So now we know 1 ml of EDTA is equivalent to 0.99 milligram of CaCO3. So your titrate amount into this conversion ratio divided by total volume of sample will give you milligram per liter CaCO3 concentration. So this is how experiment is performed and calculation is done. So એક simple titration reaction જ છે, વધારે કંઈ એમાં કોમ્પ્લેક્સિટીઝ ઇન્વોલ્વ નથી, રાઈટ. સિમ્યુલેશન ડેમો બી અહીંયા આગળ આપેલો છે જે તમે ફોલો કરી શકો છો. વી વિલ ડાયરેક્ટલી ગો ફોર ધી સિમ્યુલેશન પાર્ટ નાઉ. સો વન્સ તમે સિમ્યુલેશન પર ક્લિક કરશો, યુ હેવ ધી ડિટેલ્સ. યાર ઓબ્જેક્ટિવ શું છે તો હાર્ડનેસ ડિટરમાઇન કરવાનું, અને એપરેટર્સમાં આપણી પાસે છે પિપેટ, કોનિકલ ફ્લાસ્ક, બ્યુરેટ, બીકર એન્ડ આર કેમિકલ્સ ઓલ્સો. પ્રેસ નેક્સ્ટ. Experiment will start. First, obviously burette fill करो EDTA solution थी. Once that is done, remove the funnel also. Now what we will do, we will take known quantity of CaCO3 solution, pipette it out, અને કોનિકલ ફ્લાસ્કમાં એને ટ્રાન્સફર કરીશું.
નાવ કોનિકલ ફ્લાસ્કમાં આપણું સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ સોલ્યુશન છે 10 ml ઓફ CaCO3. નાવ આ એક્સપેરિમેન્ટ વિડીયોમાં બતાવ્યું નથી, બટ સિમ્યુલેશનમાં લખેલું છે કે એમોનિયા બફર સોલ્યુશન યુઝ થાય છે ટુ રિમૂવ પ્રેસિપિટેટ્સ. સો બફર સોલ્યુશનના ફ્યુ ડ્રોપ્સ જશે add ammonia buffer solution to your system. So buffer solution આપણે કેમ નાખ્યું છે? To dissolve the precipitates. Sorry, it was to dissolve precipitate, not to maintain the pH. I will come back to that again. Okay, then after Irochromate black tea indicator, ઇન્ડિકેટરના થોડા ડ્રોપ્સ લો અને એને સિસ્ટમમાં નાખો. સો વાઇન રેડ કલર સિસ્ટમનો થશે કોનિકલ ફ્લાસ્કમાં, અને આપણે જ્યારે ટાઇટ્રેટ કરીશું EDTA સાથે તો દેટ વાઇન રેડ વિલ બી કન્વર્ટેડ ટુ બ્લુ. સ્ટાર્ટ ધી ટાઇટ્રેશન and note down the readings. So you can see end point will be detected by blue colors. Okay, 10 ml reading answer આવ્યો છે. તો prepare an Excel sheet or just do a manual calculation in your notebooks. Hardness, yeah. So I will note down the reading. For standardization, initial burette reading 0, final burette reading 10 ml. So 10 ml solution માટે 10 ml EDTA વપરાયું. તો volume of EDTA used will be final value minus initial value, which is 10 ml, and CaCO3 equivalent to 1 ml EDTA. So અહીંયા આગળ ફોર્મ્યુલા આપ્યો છે, that is volume of CaCO3 used divided by volume of EDTA. So 10 by 10 એટલે 1 gram per ml is strength of our solution. So put 1 and check it. Now as we have seen that 1 degree Clark unit શું છે? 1 part of CaCO3 per 70,000 part of water. વન સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન થઈ ગયું, આપણો આટલો પાર્ટ થઈ ગયો છે કેલ્ક્યુલેશનનો. this much part. હવે સેમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન આવશે. સો સેમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન માટે અગેન પ્યુરેટને ફિલ કરી દો 0 માર્કથી EDTA સોલ્યુશન સાથે. Remove the funnel. Now take the sample into the conical flask. તો 100 ml સોલ્યુશન લેવાનું છે આપણે. એને કોનિકલ ફ્લાસ્કમાં ટ્રાન્સફર કરો. ધીસ ઇઝ આર વોટર સેમ્પલ જેમાં આપણે હાર્ડનેસ મેજર કરવી છે. Hardness that cannot be removed by boiling is permanent hardness. Do next. Buffer solution ammonia નું એડ કરીશું હવે સિસ્ટમમાં.
Now indicator, see, this indicator is not used to detect the rare earth metal. It's kind of a end point, right? So I think they have some mistake in there. Start the titration part. Titration is carried out until the sample changes its color from wine red to blue, right? Move forward. So now note down the reading. Initial bure reading was 0 ml. Final bure reading 5.3 ml. આપણું સેમ્પલનું વોલ્યુમ કેટલું છે 100 ml. So volume of EDTA used in titration is 5.3. આપણી પાસે conversion factor છે CaCO3 equivalent to 1 ml of EDTA, the standardization થી મળ્યું, right? So this is 1 gram per ml. Now you can see the formula. The total hardness of system શું થશે? So this equivalent factor into volume of EDTA used, so એ આપણને આપશે gram mole of CaCO3 divided by sample volume અને એને મિલીગ્રામમાં કન્વર્ટ કરવા માટે into 1000. Okay, so formula put કરેલું છે and we calculated total hardness of the system, which is 53. So enter that value and check which of the following is not unit of hardness. So આપણે જો પાર્ટ્સ પર મિલિયન યુઝ થાય છે, ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ નહીં યુઝ થતું, ડિગ્રી ક્લાર્ક થાય છે, ડિગ્રી ફ્રેન્ચ થાય છે. સો ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. નાવ BIS સ્ટાન્ડર્ડ લિમિટ આપણે કેટલી જોયેલી? 300 મિલીગ્રામ હતી. યસ. અને આ વોટરની hardness is less than the 300 milligram, so it's safe according to BIS standard, right? So this is how you perform a basic experiment of measuring the hardness. You can do it multiple times, you will get slightly different values. Just let me confirm that question part before solution. Dissolve the precipitate to maintain the constant pH. Demanding discretization of higher pH. These two questions related to why EDTA and rare earth metals as well as the ammonia buffer part. I will check and inform you guys why it is used. As per as my knowledge, it was not for this purpose, though anyway I will inform you later. So this was the basic idea of the experiment and how to measure the hardness of given water and why we need to measure it, why it is important for us as a chemical engineer. So yeah, so today's experiment was relatively easy because it's just a titration process, right? So we will stop at here. If you guys have any further question, then we can take questions, right?